A city of legends, a city of ports, a city of labor, a city of football, and a city of miracles. Город-легенда, город-порт, город-труженик, город-футбол, город-чудо. Today, ferry traveling is going to Liverpool. Сегодня программа Ferry Traveling отправляется в Ливерпуль. Liverpool hails from the 12th century, but there are almost no preserved monuments. Ливерпуль известен еще с XII века, но здесь почти не сохранилось памятников старины. The bombings during the Second World War are to blame. Дали о себе знать бомбардировки во время Второй мировой войны. To this day, the port of Liverpool has serviced all of Britain. Именно порт Ливерпуль до сегодняшнего дня обслуживал всю Великобританию. The docks in Liverpool stretch along 11 kilometers of the Mersey riverbank. Доки Ливерпуля распростерлись на 11 километров вдоль берега реки Мерси. Here is an Anglican church built at the beginning of the 20th century. А вот англиканский собор, построенный в начале 20 века. This is the biggest Anglican church in the world. Это самый большой англиканский собор в мире. At the entrance to the city, huge billboards are welcoming you. Welcome to Liverpool, the hometown of the Beatles. При въезде в город вас приветствуют огромные щиты «Добро пожаловать в Ливерпуль, родину Битлз». Name: The Beatles. Origin: Liverpool, England, UK. Members: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Formed 1960. Genres: rock, pop. First single: Love Me Do. Number of Grammy Awards: 7. Website: www.thebeatles.com. Now we are walking along the famous Matthew Street. А сейчас мы гуляем по знаменитой улице Мэтью-стрит. It is considered as the birthplace of the Beatles. Она считается местом рождения группы Битлз. The famous Cavern Club is situated on this street. На этой улице расположен знаменитый клуб Cavern. This sculpture depicts Madonna with 4 baby Beatles. А эта скульптура изображает Мадонну с 4 младенцами Битлз. Under the sculpture, there is an inscription: 4 lads who shook the world. Под скульптурой есть надпись «4 парня, которые потрясли мир». Everything started right here from the Cavern Club. А все начиналось именно отсюда, с Cavern Club. Here, the Beatles performed 274 times. Здесь Битлз выступали 274 раза. Right here, the legendary Liverpool Four started their triumphal train around the world. Именно отсюда легендарная ливерпульская четверка начала свое триумфальное шествие по миру. The real Cavern Club of the 60s was situated nearby. Настоящий Cavern Club образца 60-х находился рядом. And this is the reconstructed version. А это его реконструированная версия. It is a bit more spacious and even made from the same bricks. Он немного просторнее и сделан из тех же кирпичей. The fame of the Liverpool Four attracts rock stars here like a magnet. Слава ливерпульской четверки как магнитом притягивает сюда верхушку мирового рока. 1,800 famous names are etched in the bricks of the new Cavern Club. 1800 известных имен выцарапаны на кирпичной кладке нового клуба Cavern. On the right, diagonal from the cavern, there is the pub The Grapes. Справа по диагонали от Cavern расположен паб The Grapes. Here, everything has remained exactly as it was in the past. Здесь все осталось точно таким же, как в те времена. Even the wallpaper, which is proven by the photo on the wall. Даже обои. Это подтверждает фото на стене. However, the industry of the Beatlemania cult was launched relatively recently, at the end of the 1970s. Впрочем, индустрия культа битломании началась в Ливерпуле относительно недавно, в конце 70-х годов 20 века.
We can also advise you to visit the museum district. Еще мы можем посоветовать заглянуть в квартал музеев. Come and enjoy the works of master artists from the 14th century to the present. Приезжайте и наслаждайтесь произведениями искусства мастеров с XIV века до современности. There is also a modern Catholic cathedral here. Еще здесь есть современный католический собор. It was finished in 1967. Его закончили в 1967 году. Here, pseudo-Byzantine and futuristic styles are combined. Здесь соединены псевдовизантийский и футуристический стили. This round 88-meter cathedral is crowned with a stylized crown of thorns. Этот круглый собор высотой 88 метров увенчан стилизованным терновым венцом. Inside it, there is an ultra-modern stained glass lamp that fills the round nave with light. Внутри ультрасовременный витражный фонарь, который наполняет круглый неф светом. Here there are many unusual and beautiful sculptures. Здесь множество необычных и красивых скульптур. And finally, the main landmark of the city after the Beatles, this is Albert Dock. И, наконец, главная достопримечательность города после Битлз – это Альберт-Док. All the roads of Liverpool lead to Albert Dock. Все дороги Ливерпуля ведут к Альберт-Доку. The port complex was built in the middle of the 19th century. Портовый комплекс построили в середине XIX века. This is one of the first inland docks in the world. Это один из первых закрытых доков в мире. 20 years ago, the dock was turned into the biggest entertainment center in England. 20 лет назад док превратили в самый большой развлекательный центр Англии. Right here, from the Beatles Story Museum, numerous excursions for Beatlemaniacs begin. Здесь же, с музея The Beatles Story, начинаются многочисленные экскурсии для битломанов. This is a journey through all stages of the band's life. Это путешествие по всем этапам жизни группы. For those who want to see more, there is a fine maritime museum, the Museum of Liverpool Life, and a branch of the famous London Tate Gallery. А для тех, кто хочет увидеть что-то еще, есть прекрасный морской музей, музей ливерпульской жизни и филиал знаменитой лондонской галереи Тейт. Now we invite you to the Lake District. А сейчас мы приглашаем вас в Озерный край. This is the biggest and most beautiful national park in Great Britain. Это самый большой и самый красивый национальный парк Великобритании. It is situated in the north of England in Lancashire County. Он расположен на севере Англии, в графстве Ланкашир. Names: the Lake District, the Lakes, Lakeland. Situated: Northwest England. Area: 2,292 square kilometers. Commissioned: 1951. Climate: oceanic. In the radius of about 45 kilometers, many wonderful mountain lakes are concentrated. В круге радиусом приблизительно 45 километров сконцентрировано множество удивительных горных озер. The local lakes have the highest altitudes in England. Здешние озера самые высокогорные в Англии. There are 9 lakes situated in the Lake District. На территории Озерного края всего 9 озер. The biggest and most beautiful of all of them is Lake Windermere. Самое большое и самое красивое из них – озеро Уиндермир. In these parks, famous artists and poets were looking for their inspiration. Именно в этих парках искали свою музу знаменитые живописцы и поэты. Even a school with such a name appeared in art, the Lake School. В искусстве даже возникла школа с таким названием – Озерная школа. Annually, 18 million people visit the Lake District. Ежегодно Озерный край посещают 18 миллионов человек. Here they will stay with the best care and greatest comfort. Здесь они не остаются без внимания и привычного комфорта. Some statements do not need any proof. Некоторым утверждениям не нужны доказательства. One example: British universities are the best in the world. Один из примеров. Британские университеты – самые лучшие в мире.
Therefore, they are among the most expensive. Поэтому они одни из самых дорогих. However, thousands of people from around the world come to England every year. Однако каждый год в Англию приезжают тысячи людей со всего мира. They know that the money spent for studies in England will pay off. Они знают, что деньги, потраченные на учебу в Англии, потом с лихвой окупятся. Very few are lucky to receive education at Cambridge. Немногим везет получить образование в Кембридже. The problem isn't only in price, which is about £20,000 a year. И дело не только в том, что это очень дорого, около 20 тысяч фунтов в год. Only people with excellent grades can study in one of its colleges. Только люди с отличными оценками могут претендовать на учебу в одном из его колледжей. Here, you can rent a boat and have a walk on the River Cam lined with old university buildings. Здесь можно взять на прокат лодку и прогуляться по реке Кэм вдоль старинных университетских зданий. Full name: the University of Cambridge. Established about 1209. Type: public. Location: Cambridge, England, UK. Students: 18,396. Staff: 8,614. The history of independent Cambridge colleges spans over 800 years. История независимых колледжей Кембриджа насчитывает более 800 лет. The university arose from the gathering of educated men in the city of Cambridge in 1209. Университет вырос из собрания ученых людей города Кембриджа, которое было образовано в 1209 году. The first college with an independent system appeared in 1284. А первый колледж со своей независимой системой появился в 1284 году. At present, 28 co-education colleges and 3 colleges for women are included in the university. В настоящее время 28 колледжей совместного обучения и 3 женских колледжа входят в состав университета. 87 Nobel Prize winners are connected with Cambridge University. Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 87 нобелевских лауреатов. Most British universities have some different departments. Большинство британских университетов имеют под своей крышей несколько разных факультетов. But Oxford and Cambridge are special among British universities. А вот Оксфорд и Кембридж – это особенный случай среди британских вузов. They have about 30 colleges each, Они имеют приблизительно по 30 колледжей каждый. and each of them is a small university. И каждый из них – маленький университет. Oxford and Cambridge universities are competitors. Оксфорд и Кембридж – университеты-конкуренты. It concerns both education and other realms. Это касается как образования, так и других сфер. Every year in April, competitions between Oxford and Cambridge students on boats and kayaks take place. Каждый год в апреле происходят соревнования студентов Оксфорда и Кембриджа по гребле на лодках и байдарках. The broadcasts of these competitions are one of the 5 most popular sports events in Great Britain. Трансляция соревнований входит в 5 самых популярных событий спортивной жизни Британии. At this point, our program has reached its end. На этом наша передача подходит к концу. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.